Duka wajamtoota hordoftoota general education kun media keenya general education irraa kan yeroo hundumaa isiniif darbu barnoota sadarkaa freshman irratti barattoonni sadarkaa olaanoo baratanii jalqabe aga sadarkaa barnoota yookaan eebba barnoota gosa kamiinuu kan barsiisudha. Kanaaf guyyaa irratti immoo chapter 1 freshman logic and critical thinking kan jedhu qophoo qabannee isin dhiyaanne irraa amma dhumaatti nufaana tura isin jecha media keenya kana like share and akkuma kanammoo media YouTube keenya subscribe gochuun dagatina yeroo gaarii. Chapter 1 Introducing Philosophy. So as keessatti we will see how we can define the philosophy. Why is defining philosophy accurately so difficult? What's love of wisdom and who is wise? What are the features of philosophy? The branches of philosophy, importance of learning philosophy kejiru kanadha. Kanaaf maalummaa philosophy irraa ilqabne maaliif philosophy kana hiikun xiqqoo namatti ulfaata. What is love of wisdom and who is wise? Maanni beekumsa jechuun yookaan beekumsa jaallachuu jechuun eenyu beekaan immoo ka jedhamu kan ogeessa ka jedhamu. What is the feature of the philosophy? Kan amaloonni philosophy maalidha isaanii dameewwan isaa maalidha? Faayidaan barnoota philosophy kana barachuu maal akka ta'e ni hubanna jedhee yaada. Na jalqaba irratti meaning and the nature of philosophy. It is important to note first that giving a clear cut definition of philosophy is difficult. It is difficult to define philosophy jedha. Akkuma arginu kana ka hiikaan barnoota physiology yookaan philosophy kuni xiqqoo hiikuudhaaf ni ulfaata. Maaliif jechoonni isaa hiikti isaa vaaguyidha jedhu namoonni baay'ee bifa garaagaraadhaan hiikuudhaaf beektonni baay'ee immoo koru garuu hiika dhaabbata yookaan wal fakkaataa ta'e irratti qabaachuudhaaf hin dandeenye. Sababiin kanaas baay'een isaanii philosophiin kuni sammuu namaa qofa qorata walakkaan immoo guutummaa yaada namaa physiology illee ofitti dabalata psychology qofa miti jedhu. Hiika garaagaraa jira sababa kana difficultyidha jechaadha. Ikasa kan clear cut definition isa kennuuf. Because philosophy has no specific subject matter to primarily deal with jedha. Philosophy deals primarily with issue which are universal in nature. Egaa philosophy kun inni yookaan dhimmoonni inni wajjin wal irratti qorannoo gaggeessu kun baay'inaan which are universal in nature yookaan wantoota akkuma addunyaatti beekamoo ta'an yookaan immoo akkuma addunyaan nama kamirra iddoo kamirra jiranidha jecha. This should not lead us into thinking that philosophy is incomprehensible. Garuu kun immoo yeroo kana jennu yeroo hiika yookaan clinical definition hin qabu yookaan immoo subject matter deal wajjin godhu tokko dhaabbata specific ta'e hin qabu yeroo jennutti wanti kun philosophy illee baqa qorannaa kan hin taane qorachuuf bira ga'uudhaaf yookaan immoo grasp gochuudhaaf hiika isaa baruudhaaf yookaan immoo wanta irratti qoratu tokko hubachuudhaaf akka hin danda'amne goone yaaduu hin qabnu jechuudha. Philosophy is not as elusive as it is often thought to be, nor it is remote from our various problems jedha. Philosophiin kuni baruudhaaf yookaan immoo hubachuudhaaf salphaas miti yookaan immoo baay'ee fagaatees immoo yaada namaa ol ta'ees immoo baqa aga namni hubachuu bira ga'ees jechuu keenya miti. Yeroo nuti difficult to define yookaan clear cut definition isaa argachuuf hin ulfaataa nutti jechaadha. It is unanimously agreed that the best way to learn and understand philosophy is to philosophize it. Malli salphaatti philosophy kana hubachuu dandeenyu nuti yeroo maal goonudha yeroo falaasama philosophiin kun falaasama ta'edhaan duukaa wayitti hin dhufa. Kanaaf yeroo waa tokko falaasama tokko yeroo dubbannutti salphaatti hiika philosophy kana hubachuu dandeenya jechaadha. To be confronted with philosophical questions, to use philosophical language, to become acquainted with differing philosophical position and maneuvers jedha. Kana hunduma isaa gochuudhaaf yookaan immoo philosophical question tokko wajjin gaaffii sana deebisuudhaaf to use philosophical language afaan philosophy kana fayyadamuudhaaf to become acquainted with differing philosophical position and maneuvers yaadota garaagaraa bakkoota garaagaraa kan immoo iddoowwan philosophiin kun itti fayyadaman yookaan immoo hojiirra oolan kana bira ga'uudhaaf we have to be philosophized jechaadha. Socrates says that wonder is the feeling of philosopher and the philosophy begins in wonder. Namni Socrates jedhamu kun akka inni hiiketti yookaan beekaan kun
wonder is feeling of philosopher waa tokko dinqisiifachuu waa tokko ajaa'ibsiifachuun miira yookaan immoo amala warra philosopherootaa warra philosophy kana qoratuudha. Philosophy begins in wonder. Philosophy kun immoo sarara jalqabaa waa dinqisiifachuurraa waa ajaa'ibsiifachuurraa jalqabaa jechaadha. Unless we give attention to something we can't understand that thing. Sayyidha mucha yookaan immoo amma yaada keenya waa tokko irra kennine waa'ee isaa dhimmee waa'ee isaa yaaduu waa'ee isaa dinqisiifachuu hin dandeenyetti we can't understand it. Kanaaf philosophy maal jalqaba waa dinqisiifachuu irraa jalqaba. It begins in wonder. We can define it etymologically as love of wisdom. Akka beekumsa jaallachuu, beekumsa barbaadu, ogummaa jaallachuu sayno jechaadha. So the literal definition of philosophy is love of wisdom. Bakka jechi la philosophy kun jalqaba isaa dhufe yookaan warri Giriikii kun yeroo itti moggaasani love of wisdom jechaadha. Kan immoo beekumsa jaallachuu, beekumsa barbaadu jechaadha baay'inaan. Therefore seeking wisdom is among the various essence of philosophy that it has got from its etymological definition. Kanaaf beekumsa kana barbaadu yookaan seeking wisdom is among various essence of philosophy. Dhimmoota philosophiin kun qabatee adeemu kan yaadota philosophiin kun bu'uureffatee adeemuu fi beekumsa kana barbaaduun maalidha? Bakka various essence bakka dhimma kan dhimma ijoo yaada ijoo kan immoo goolii philosophy kanadha jechuudha akka etymological yookaan lateral definition isa dubbatutti. Thus based on Socratic understanding of wisdom, philosophy refers to the development of critical habit. Akka Socratic ni love of wisdom idha yookaan immoo wonder irraa jalqaba. Philosophy kan jedhamu philosophy is begins in wonder. Namni jedhe kuni maal jedhe understanding of wisdom yookaan beekumsa kana hubachuuni philosophy refers to the development of critical habits. Bakka amala namaa yookaan guddina amala namaa critical jechuun sammuu duukaa kan nuti qabatu amalli namaa yookaan immoo warri nuti dandeettii namni waa tokko guddachaa deemu waa tokko hubachaa deemu waa tokko baraa deemu nama tokko guddinni kana developmentiin kana jechaadha. Maal duukaa wal qabataa love of wisdom duukaa wal qabata kan beekumsa barbaaduudha. Maaliif haga waa tokko bira ga'uudhaaf haga waa tokko hubachuudhaaf haga waan tokko beekuudhaaf barbaannutti maal godhaa jirran siik godhaa jirraa jechaadha wisdom kana. So philosophy kana dhaga inni dubbatu kan bakka development of critical habit, the continuous search for truth. Yeroo hundumaa haqa barbaadu continuously search for truth and the questioning of the apparent. Gaaffii garaagaraa kaasu waa tokko dinqisiifatanii kun maaf ta'e jedhanii gaaffii garaagaraa kaasu gaaffii sanaaf immoo deebisuudhaaf yaaluu yeroo hundumaa dhugaa barbaaduudhaaf yaaluu keessatti philosophy yookaan beekumsa barbaadaa jirra jechuudha. Yeroo beekumsa barbaadaa jirra ta'etti immoo nuti philosophy kana hubachaa jirra jechuudha. Raising the right question is an art that includes the ability to foresee what is not readily obvious and to imagine different possibilities and alternatives of approaching the apparent. Gaaffii right question tokko kaasuun yookaan gaafachuun aartii maal ofitti qabatudha dandeettii ittiin waan mul'anne tokko kan immoo wanta ilaalanii naan to imagine yeroo godhanitti wanta ilaalanii naan nama galuu hin dandeenye tokko yeroo nuti gaaffii kaasnee yaada irratti kaasnee gaaffii sanaaf deebisuudhaaf yaallummoo maaltu ta'uu danda'a salphaatti hubatamuu danda'a yookaan immoo yaadota kana of jalatti qabataa seerochaafidha. Philosophical enterprise. The philosophical enterprise, as Vincent Berry stated, akkanamni Vincent Berry jedhamu kana dubbatetti, philosophical enterprise jechuun an active imaginative process of formulating proper question and resolving them by rigorous persistent analysis. Active imaginative process yookaan immoo bakka yaada guddaa tokko kan beekumsa guddaa tokko bira yookaan mul'ata guddaa tokko bira ga'uudhaaf yookaan immoo yaada haaraa create hin taane tokko create gochuudhaaf maal gochuu qabda jalqaba formulate goota proper question gaaffiiwwan garaagaraa baasta. Amma fakkeenyaaf addunyaa kanatu dinqisiifachuu barbaaddeeti yookaan immoo waa'ee uumama aduu kana yookaan samii olii kanatu dinqisiifachuu barbaadde jalqaba aduun kun akkamitti uumame eenyutu uume bara kam uumame
maalirraa uumame ka jedhamu kana gaaffii garaa kaastaa jechaadha. Sana booda maal gootaati? Resolving them by rigorous and persistent analysis qorannoo garaa goota. Namoonni kana dura feetu qoratanii kaan yookaan waan sana irratti odeeffannoo garaa barreessanii kaayyoo jiraatan isaa wajjin wal qunnamtaa yookaan barreeffama isaanii duukaa wal qunnamtaa research garaa goota. Kanaaf analysis kan hundumaa keessa dabartee maal gootaati? An active imaginative process kana develop goota sana keessaan immoo you get the wisdom jechaadha. Wisdom yookaan beekumsa barbaadu bira geessa jechaadha. Therefore, philosophy is a rational and critical enterprise that tries to formulate and answer fundamental questions. Kana akka philosophy kun rational and critical enterprise kara mala qabu kan immoo kara adda ta'een kara routine hin taane waan kara baratamaa ta'een osoo hin taane rational mala kan qabuuni maal gochuudha? And the critical enterprise that tries to formulate and answer fundamental questions. Gaaffiiwwan garaa qopheessuu fi gaaffiiwwan kana immoo resolve gochuudha jechaadha. Through an intensive application of reason, karaa reasoning dhaan yookaan immoo sababeessuudhaan jechaadha. It involves reason, rational criticism, examination and analysis. Kan inni of jalatti qabatu yookaan kan inni biftiin ittiin formulate question godhu akkuma kana immoo resolve isaaniif godhu maalidha? Reason yookaan sababeessuudhaan jalqaba irratti rational criticism karaa adda ta'e tokko nin qeeqa kun maaf akkas ta'e jedha kun maaf uumame jedha kan akkamittiin kun akkas ta'e beqa gaaffii garaa kaasa criticize godha jecha kana malee examine godha qorannoo garaa gaggeessa analyze godha waan qoratamee waan dubbatamee jiru kana hundumaa keessa qabee deebii maal godha in xiinxalaa jecha kana hundumaa maal gochuu danda'ama salphaatti formulate question and answer for that question ta'uu danda'a jechaadha. Basic feature of philosophy da ni duma guyyaarraa filaallu innis maalidha? It's an academic discipline. Philosophy has its own silent feature that distinguishes it from other academic discipline. Maalidha mee akka academic discipline yookaan immoo akka qajeelfama barnoota tokkootti wanti philosophy kana warra kaan irraatti adda godha amala akkamii qaba philosophy kun tu jenne jalqaba irratti beat natural social and humanistic development maadha kan adda isa godhu akka sadarkaa warra kaan irraatti jalqaba irratti natural ta'uusaadha. Natural uumama irratti xiyyeeffata baay'inaan gaafa kennu sammuu namaa sagad fagoo keessa qorata critically thinking namaa yookaan immoo normal bakka personal cognitive akka inni irratti focus godhochaa kana malee social educal waliin qabata gaafa kana jennu yeroo argumentii tokko qopheessu keessatti logic yookaan namni critical thinker ta'e tokko argumentii kan namoota garaa yaada namoota garaa irraa fudhata namoonni akkamittiin waa tokko ta'e kalaatu waa tokko kamiin hubatu irratti hundaacha. So philosophy is a set of views or beliefs about life and the universe which are often held uncritically. My philosophy kun jalqaba irratti views or belief about life and the universe jireenya yookaan immoo jireenya yookaan waa'ee addunyaa kana waa'ee nama waa'ee jiraachuu waa'ee addunyaa kanaa walitti kaasee maal godha ilaalcha yookaan view belief amantaa kan yaada garaa waa'ee kana irratti qabu wantoota namoonni unheld warra godha yookaan immoo held uncritically namoonni kan isaan bira hin geenye kan namoonni hubatanii yookaan immoo itti yaadanii hin beekne waan akkasii irratti qorata. Bakka life yookaan immoo kan maal hin taane kanneen namoonni hin hubanne kanneen namoonni iddootti laatanii hin ilaalle waan akkasii fa'aarratti dhaacha kan iddoo kennee ilaalu bakka about life in the university kana kan namoonni immoo uncritical itti yaanne waan akkasii irratti dhaacha iddoonni kennucha kanaaf amala kana irratti adda isa godha warra kaan irraa maaliif normal barnoonni garaa amala mataa isaa qaba yookaan immoo unique feature mataa ofii isaa qaba. Kunis immoo kan basic feature yookaan unique feature isa kanaas immoo bakka normal and critical warra ta'an namoonni iddootti ilaalan yookaan namoonni yaadan hin qabne irratti xiyyeeffata jechuudha. Kabra process of philosophy is a process of reflecting and criticizing most deeply held conception. Kana malee kan philosophy kun irratti xiyyeeffatu bakka reflect and criticize godha most deeply held conception conceptoota garaa beliefota garaa yaadota namoonni qoratanii kan illee haa ta'u
yaadota namoonni biran ga'iin kan hunduma isaanii irratti maal godha hin qeeqa. Reflect godha yaada mataa ofii isaatii kennaa jechaadha. Hin qeeqa kun maaf akkas ta'e kan akkamiin argame kun akkasidha jedhee yaada tokkotti gara tokkotti deebisuu yaada. Kana booda kara kanaan immoo yeroo criticize godhu immoo sila dubbanneerra. Amalli isaa bifa rational criticize dha inni karan ittiin wisdom tokko siiki godhu. Kanaaf criticize reflecting isaa kanaan konseptoota garaagaraa biliifota garaagaraa maal godha process godha jechaadha. Kana deemsa kana raawwata jechaadha. Kabira rational attempt to look at the world as a whole. Bakka rational atti karaa nuti xiyyeeffannoo itti laannee iddoo itti laannee yookaan immoo karaa meetodii mataa isaa qabuun addunyaa kanatti ittiin ilaaluuf hubachuu dandeenyu nu kaa'acha. Kabira logical analysis of language and clarification of the meaning of words and concepts. Kana malee karaa logic ta'een karaa saayinsawaa ta'een karaa xiyyeeffannoo addaa qabu maalidha afaan yookaan afaan jechuun bifa namni ittiin walii galu hundumaa kana malee clarification of the meaning of words yookaan ibsa jechoota namoonni fayyadamanii konseptoota isaanii yookaan immoo garee jechaa isaanii hiika sababa konseptoonni sun jiraatanii kana hundumaa irratti iddoo kennee loojikaa bifa logical analysis ta'een qorata. Inni kabira group of perennial problems where philosophers always have sought to answer it. A group of perennial problems where philosophers always have sought to answer. Bakka gaaffiiwwan garaagaraa rakkoowwan jireenya namaa keessatti namni hin hubanne namni iddoo itti laanne yoo hubate immoo deebii laachuu hin dandeenye. Kanaaf it is sought to answer jedhe bakka warqasii deebisuudhaaf saayinsii yaaludha jechuudha. Kanaaf guyyaa irraati aga basic feature of philosophy kanatti waliin ilaalle kan irraati waa baay'ee qobattan akka introduction itti hin abdanna tuqa ittaanu kan immoo topic ittaanu torba waliin deemnaa nagaan nu tura.